Dear colleagues, greetings from Prague, not only from me but also from Peter and Robert. First, I would like to express my gratitude for being invited and for having the opportunity to share my research with you. I'm really looking forward to having a discussion with you and to the commentaries and the questions you may have. I had some technical difficulties recording this video, so I hope you can see me and hear me well now. If not, I apologize. I also hope you can see the list of examples I sent either on screen or on paper, because without them I'm afraid you'd be lost. The paper I'm presenting today is dedicated to the 5-line stanza and its structure, or more precisely its band structure, because I won't address either questions of metrical structure or problems of metrical structure, nor semantics of this particular stanzaic form. My approach in this paper is both theoretical or methodological and historical. First, I would like to introduce my analytical and terminological apparatus derived from French metrics. Then I will try to apply it on 5-line stanza in the Czech poetry of the 19th century. My research is based on the results gained from corpus of Czech verse. Corpus of Czech verse is electronical, fully metrically and morphologically annotated corpus of Czech poetry of the 19th and the beginning of 20th century. It was created by my colleagues from Versification Research Group, Robert Kolaj and Petr Plecháč. Now I will try to introduce my methodological standpoint concerning the stanza analysis. My research in stanzaic forms is methodologically and terminologically based on the works of Professor Benoît de Cournouillet from University of Nantes. Benoît de Cournouillet is French linguist and metrician. He is a co-founder of a working group of metricians and linguists, Centre d'études métriques, together with his colleagues Jean-Louis Ahoui, Michel Louvard, Dominique P. and others. Cournouillet developed an analytical approach to the stanza. He calls it himself the grammar of the stanza or grammar of the strophe, or the grammar of the strophic form, maybe. His approach is characterized by an immense interest in the inner structure of the stanza and its rules. Cournouillet has dedicated some serious effort to the analysis of French stanzas. He calls it a classical stanza. It's a French stanza from 16th to 19th century. And the rules of the arrangement of rhymes and modules and so on. I will try to introduce his approach a little bit. The key concept for Cournouillet is a concept he introduced, is a stanzaic module. For Cournouillet, it is a group of lines, usually 2 to 4, determined both formally by the line scheme and semantically. So it is a syntactic unit.
You can ask which of the aspects is more important. But I believe it's neither of them. They are both equally important for determining the module in the stanza. Then the second important concept is the simple stanza. Simple stanzas are the stanzas usually composed from 2 or 3 modules. The modules in the stanza are connected by the rhyme between the modules. This rhyme is called modular rhyme. And it is the rhyme that holds the 2 modules together, that the stanza is metrically coherent. And the third important concept is the compound stanza. Compound stanzas are stanzas composed from single stanzas, like 4-line stanzas or 6-line stanzas, and modules. I have prepared some examples to elucidate this approach. First, you can see the quatrain, the 4-line stanza. It is a single stanza, and it is composed from 2 modules, AB, AB. The modules are the same, and they are connected by the modular rhyme B. You can see the clear semantic division between the 2 modules. Second example is also a single stanza. It is a 6-line stanza, and it is composed from 2 modules, AAB and CCB. Here you can see that formally the modules are the same, but they are occupied by other lines with other endings. First AA, in the second module CC. And the 2 modules are connected by the modular rhyme B. It is characteristic of the modular rhyme that it is standing at the end of the module. Also in this example, you can see the strong semantic division between the 2 modules. The third example, there is a 7-line stanza. It is a compound stanza. It is composed from the 4-line stanza, which has the same structure as the first example. It is composed from 2 modules AB connected by the modular rhyme B. And from the second part of the stanza is module CCB, and they are connected by the modular rhyme B. Here you can see that the composition of the compound stanza is more complex, and there are several divisions that are there's a certain hierarchy between the divisions according to the modular, or in correlative to the modular structure of the stanza. This is only a basic example of the method of the analysis. If you want to see it in larger scale, I recommend you the book of Michel Gouvard, La Versification, where Gouvard used this method to analyze all the stanzaic forms of French versification. It's very nice. So now let me approach the problems of 5-line stanza. 5-line stanza belongs among the stanza with odd number of verses.
or odd stanza, as Barry Sher calls it. These stanzas are generally less frequent than stanzas with even number of lines. Their structure is more complicated and unstable. I believe it is because of the odd line, missing its rhyme partner. I believe that the odd line introduces some sort of what's called structural tension to this form or to these forms, and that the odd stanza lack the simple symmetry of stanzas with even number of lines, which maybe makes them more interesting for our analysis. Regarding the rhyme structure, 5 lines stanzas can be divided into 2 major groups. The first group are forms with all the verses rhymed. There are no unrhymed verses or blank verses in these forms. And second, the forms with unrhymed verse or verses. The further division of the first group is based on the number of A rhymes. So first there's a monorhyme stanza with 5 A rhymes. Then there's a group of stanzas with 3 A rhymes. And third, there's a stanzas with 2 A rhymes. The forms with unrhymed verse, the division of the group is based on the number of unrhymed verses. First, we have the group or not a group, just one form, with 5 unrhymed verses, unrhymed stanza. The whole stanza is without rhyme. Then you have a form with 3 unrhymed verses, the forms with 2 unrhymed verses, and the forms with 1 unrhymed verse. These are all the possibilities of rhyme arrangements of the 5-line stanza. They are, I believe, 52 in total. As you can see, or as you can foresee, they don't have all the same or equal importance in the history of Czech verse. From all the possibilities I listed, there are 6 or 7 of some significant importance in the history of Czech verse. I will introduce them to you now. First, there are 3 forms with all the verses rhymed, and they are arranged in descending order. And let me say that only the first example is really significant one. The second 2 examples are far less frequent than the first one, and they are really on the outskirts of standard repertoire of Czech verse. The most frequent is the first form. It's AB, AAB, and it is clearly divided into 2 modules, AB and AAB. It's a division 2 plus 3, and the modules are connected by the modular rhyme B. And it seems that this form functions as a model for 5-line stanzas in general. It is the division 2 plus 3 is a really general division for a 5-line stanza. It is also interesting that in the inversion of this stanza, AB that is divided in 3 plus 2 is of no significant importance in Czech verse. It is
far less frequent than other stanza. The second form is AABBA, and it is also divided, maybe against our expectation, is also divided in the 2+3 way. It's AA and BBA connected by the rhyme A. And the last form, the third form, ABABA, is far less stable form. It has far less stability, this form, because sometimes it is divided in the 2+3 way, like AB plus ABA, or it can be divided in the 3+2 way, like ABA plus BA. These are the basic forms of 5-line stanza in the Czech verse of the 19th century. All the other stanzas are also almost no historical importance in Czech verse. Between the stanzas with unrhymed verse, you can see the clear parallel between the first group and second group. It's like the first group with one unrhymed verse, that only one verse changed from rhymed to unrhymed. And between the stanzas with containing unrhymed verse are the most frequent forms with only one unrhymed verse, which is standing in the first or the last position in the stanza. Introducing the unrhymed verse into the stanza has or implies very strong semantic changes to the structure of the stanza. Only the first form holds to division 2+3 ways. It's one possibility. But the second possibility is the form which is like unrhymed verse plus 4-line stanza. The quatrain plus unrhymed verse. The unrhymed verse tends to stand as semantic counterpart of the stanza, having a form of refrain or punchline. So I tried to introduce my research in Czech stanzaic forms and to introduce you the most significant forms of 5-line stanzas in Czech verse. And I also try to introduce you my methodology derived from French metrics. I hope it was all understandable, and I'm really looking forward to the discussion. Thank you and goodbye. Давайте примеры еще раз, да, посмотрим. У меня первый вопрос, а при чем здесь хендауты наши? А к другому. Чешский хендаут мой. Просто. Понял. Да, давайте я еще раз покажу примеры, потому что отдельно я пока не говорю. Селектор тоже чешские примеры, только там пятистишие. Я могу сразу прокомментировать, значит, в чешском языке предлог почти всегда, как сказать, инкриноминизирует следующее за ним слово в стихах, почти в 100% случаев, поэтому, чтобы размер читался, надо понимать, что предлог и следующий, односложный предлог, он полностью он ударен, а следующее за ним слово хотя бы и длинное, там, оно безударно. Вот еще Я специально сейчас следил. Еще примеры, последние слов зарифмованы. Здесь мы за рифмами должны следить. Размер надо какой-то понимать? И по барабану какой размер, да? Нет, это схема рифма сейчас. Я понимаю, да. Немножко все сразу. А вот он телефон берет. Кто-нибудь понял? Ну, нам еще нужно понять, есть ли вопрос. А вот эти модули, все
Поняли? Ну, модуль, как я понимаю, Понятно. это генеративизм типичный. То есть, как бы все Я не бинарно, понимаю, бинарно, вот тут у бинарно, нас, бинарно. Он есть- смотрит, что с чем рифмуется. Он грамматика, и грамматика в совершенно переносном смысле, то есть что просто что с чем рифмуется. Это не грамматика в нашем смысле. Что Модуль можно это сказать. минимальная группа строк, обладающая как бы, ну, такой, Не, как бы, ну, воспроизводящая вообще, некоторую модель, повторяющуюся или не повторяющуюся. Какая схема рифма, да? Или там похожую. Вот у него там модуль из двух или из трех. Да, понятно. Нет. То есть это не никак вообще не Нет, связано. нет, это вот Да. совершенно как Чистая. Да. Вот здесь пропущена буква А, естественно. Да. Ага, так, а вот... Ну, есть ли вопросы, стоит ли нам звонить? Ну, с одной стороны, мы его погнали к компьютеру, он просто несколько, поскольку мы немножко выбились из расписания, он от того компьютера как раз отошел под шумом. Вот, поэтому сказал, будет сейчас полчаса, ну, то есть где-то сейчас. Просто Телефон проблема пока... в том, что на этом компьютере еще не установлен, как я вижу, не вижу скайпа. Сейчас мы А, нет, можем. Его можно установить, это за секундное дело. Что на глушный компьютер можно что-нибудь установить. Я не уверена, что на глушный компьютер можно что-нибудь установить. Можно. Давайте так. Сначала это, так как здесь нет скайпа. Он зафиксировал, что она есть, нашел этого. А кто-нибудь может на своем компьютере? Я забывал. А? Вот он. Возникает, естественно. Просто скачать, да? Что дальше никто Ну не да. будет. Вы что, хотите скайп скачать? Да. Потому что больше Это ничего долго не будет. А может кто-то предоставить свой компьютер со скайпом? Мы не Просто подключим. еще проблема в том, что звук мы потом подключим. А, Он вырубится, надо будет вызывать этого самого. У меня тут скайп. Нет. Я правда боюсь, что Что касается... Судя по состоянию прошлого компьютера, здесь ничего не нужно для скачивания. Не знаю. А вот тут есть... А как же информационная безопасность? А как же... Это в видно? следующий раз Полит Михайлович оборудование будет снова использовать. У меня подсел аккумулятор просто. Нет, ему... Здесь проблема в том, что вы звук не сможете отключить. Он отключится, и там на пульте надо что-то включать. Ну, Там у нас внизу делали Да, приличную я технику в видела. нашей Она аудитории, в нашем институте. Нет, если у меня задача, я принесу не все. понимаю. У меня есть и колонки большие. Мы вас как-то И пожалели, дома- что всегда тут все как часы работало, а Вот, видите, так, качает, судя по в этом этому самому. Качает, ну, качает. все, к сожалению, очень плохо получилось. Давно. А что, тут Яндекс, что ли, браузер? Да. Яндекс. Уфа. Яндекс. Не качает. Качает? Как говорится, самый Яндекс, самый быстрый браузер, да? Я никогда не пользуюсь. Как в этом анекдоте. Яндекс браузер, Отечественная... Можно пока смотреть на примеры и все равно продолжать. Да, отечественный микрокорпорация. Мой комментарий к ним все равно, это будет как бы в счет моего доклада частично, потому что я же буду рассказывать про чешский стиль. Are you at the computer already? Perfect. We are having this here. We're having some technical problems, but well, we hope to have Skype in 10 minutes probably. So By I 10, will- in 2 minutes. In 2 minutes, some people say 2 minutes. Okay, but we'll get in touch with you. Okay. Так, Ржиха у компьютера, так что все можно как только мы Какие-то сможем. еще 10 минут мы будем скайп ставить. А тут права этого администратора не нужны, чтобы скайп А это, поставить? наверное, администратор. Ну что, звонить компьютерщику? Не Подождите, давайте попробуем пока. Если А то они придут и скажут, что тут незаконно. Он бы уже сказал, что нельзя поставить. Ты сказал? Он Нет, бы да. уже сказал. Бы. Хорошо. Вы, он уже. Всё Сам ставится. сказал, Он что у вас нет прав. Бы же он сказал. Вообще, Ясно. да, они обычно Сразу говорю. гораздо более... А сейчас мы ему скажем про русскую традицию, что у нас грамматика – это грамматика, не хотим. Нет, потому что он не грамматику с языком сказал. Ну, Хомская все-таки грамматика, она хомская грамматика, но она грамматика. Вчера Ну ладно, здесь что-то продукции тогда. У него просто какие строчки с чем рифмуются, на какие части в этой связи, на какие элементы распадается рифмовка в длинных строфах. Вот. А про грамматику
В лингвистическом смысле тоже ничего нет. Вообще как бы вообще ни про что ничего нет. Он просто дал красивые ярлыки, что вот у нас не просто... Там структурируется... Ну да, что у нас между строфой и строкой есть еще модуль. Ну ладно, не каждый день человек занимается Вычитание по модулю, например, да, и сложение это самое. Модуль Деление. вообще хорошее слово. Может быть, Мне нравится. пока он пытается... Вот оно наше. Только оно, как бы это сказать, Самое главное не ссать, да? своей новизной и своей промежуточностью, я бы сказал, межеумочностью показывает, что непонятно, зачем оно нужно. Оно нужно только для того, чтобы это все вписывалось в такой генеративистский тренд общий. Я не против генеративизма, но просто такая вещь в себе, сама для себя. Лечится Это просто. такая... Все наши работы надо переводить на английский. И тогда... Что сама для себя? Да, Ржиха не русскоязычный ученый, Без поэтому... этого, без хомского не Очень было жалко, что он не компьютеров. читал Машевского. Как заставить всех выучить русский язык, потому что и пока... Ну, ждите, так сказать, давайте лучше учить. Да, и чешский выучить, чем какой-то дебильный английский, который вообще нафиг не Может быть, Серж, Особенно мне понравилось... может быть, Серж начнет свой доклад, а он будет... Ну, Нет, ну подождите, ну мы же уже посадили у компьютера, пригнали, собственно, к этому компьютеру, ну давайте же... ну я могу, опять же, пока рассказывать про чешский стих, потому что вы со мной... Вопрос на самом деле один только, так сказать. Ее вообще никто не видел, это пятистишие в чешской поэзии, или кто-то видел. И вся фишка доклада в том, что к ней модули привезли. Конечно, фишка. Нет, они сделали корпус, они его полностью, как сказать, инвентаризовали. И теперь нашли, что вот есть одно пятистишие, одной формой стиха написано стихотворение, где вообще нет рифмы, там 17 столько, 20 столько, все это вот, ну, кого мало, то не имеет исторического значения. Пятистишие, по-твоему, да, если не рифмы. 7 форм из там, 40 возможных, они самые... Это только после корпуса определили, то есть увидели, когда корпус сделали. Ну, они, как бы сказать, может быть, они просто на корпусе как бы Они увидели сколько. отдохнули, собрались силами и сказали все членораздельно и так далее. Я не знаю, мне кажется, он не... Нет, это же невозможно. Он должен долго... Надо извиниться, по-моему. Не знаю, но на важный какой-то Бэкплана на это самое, закончить эту историю. Не надо ничего заканчивать, это потом не будет у нас доклада. Нет, я имею в виду, так сказать, даже попыткой связаться по степу, даже безнадежно. Слушай, господин, долго будет качать скайп, кто в этом разбирается? Да, не очень. Не очень это сколько? Ну, зависит от него, кстати. Нет, он уже скачал, он устанавливает. Нет, вот стой, Установка должна быть быстро, действительно, потому что... Это 3 минуты или 30? Ну, может быть, он связывается с узлом Microsoft. Скорее 30? Или так не бывает. Ну, точно не 3. Судя по его поведению, это точно не 3. Ну, через 30 минут будет в другом конце Праги уже, или где-то там. Почему нужно будет так? Нужно будет так. Ну что, тогда отменяем, наверное, сейчас, потому что сейчас. Слушай, мы его Или на 2 часа, на 2 часа Три. меньше. У них сейчас 3. Функционирует Ванька, у меня через в 30 чехе, если сейчас, в смысле, 3 часа. Ну, можно прикрепить любой компьютер. Сейчас у нас полвторого, у нас сейчас получается. Нет, ну если мы планшет Наоборот, поставим. это смысле. А будет микрофон там или что встроенный? Слушай, Олег Михайлович, ну давай тогда чушь вы нас это. Ну, я думаю, что через 10-15 минут он Лучше, поставит. чем быстрее, тем лучше. Она ведет себя подозрительно. Товарищ, я Да, вот да, это не странно, понимаю, так поэтому обычно. помогите нам решить, мы сейчас что делаем? Планшета? Да. У меня тоже скайп есть, но, к сожалению, у меня... Так, он сейчас будет? Без... Нет, я даю, вы сами Нет, надо решайте. сейчас- Вот через Тогда- некоторое время сейчас Сейчас я закончится. посмотрю, ответил ли он на запрос. вообще. Ну, он по телефону сказал, что он там уже у компьютера. Во-первых, у меня без веб-камеры, во-вторых, там зарядность. Ну, А, да, вот. Ну, у меня вот тут в планшете он есть тоже. Можно просто Да. вот так поразговаривать. Конечно, конечно, да, давайте планшет каждому, кто Просто это спрашивает. желательно. Хотите, звоните, можете. Слушай, я тут не умею. Я вот делаю звонок, а вы просто как по телефону разговариваете. Ну, это все. Я говорю, есть планшет. Ну все, все, больше не кушаю. А красную трубочку когда ответит или как? Не красную Ничего трубочку не не надо трогайте. ответить. Не надо красную трубочку нажимать. Я перед положить трубочку. Hello, Якуб, do you hear us?
Oh, perfect, perfect. We hear everything. Okay, so. Well, as for seeing, well, I'm not very good in Skype, so, well, we can do without seeing, but we want to hear you and answer questions. And what were the questions? Oh, вопросы? Well, one question was mine. So by grammar, you mean just the structure of a stanza, depending on which lines rhyme with which or don't rhyme with which, and you don't mean grammar in the proper linguistic sense of the word. Yeah, sure. It's not my term. It's a term. The generative, yes, the French generative. And I think it's used rather metaphorically than in the proper sense of the word. Okay. Okay. We wanted to mention then that probably you'll be interested. It's all in Russian, unfortunately, of course, but there is a Russian tradition when the grammar of a stanza is meant in the proper linguistic sense of the word. It was started, those studies were started by Tomaszewski, and he has an article, Strofika Pushkina, Pushkin stanzas, and he sees the syntactic structure of a stanza and its regularities, where Tomaszewski puts full stops and commas and nothing at all. And also there is a work, and probably you even know about it already. I think you exchanged letters. That's Nathalie Lausova, who has written a big doctoral dissertation where there is a part devoted to the structure of Atava Rima, right? Yes. Atava Rima in different languages, and also that was the grammatical structure. That doesn't mean that grammatical structure is any better than the structure of what rhymes with which, but that's just an addition. Probably it may be interesting to look into this aspect sometime. Just to make it clear, I know Tomaszewski works. And for me, what is interesting is there are two structures, like the right structure. Just a moment, probably I'm not sure everybody is hearing. Слышно, слышно. Everybody can hear. Okay. And what's most interesting for me is the interaction of these two structures, the syntactic structure on one side, or the grammatic structure as you call it, and the right structure. Because it's the base, or it's how you determine the standard module, or the strophic module. It's the correlation of rhyme structure and syntactic structure. I take both the sides into account. Yeah? So. Okay, and just how do you take into account the syntactic structure? Because probably we don't know properly those French works, though we should, of course, do it in future. We didn't quite get where does the syntax come in here? Yeah, I showed that there's a formal structure, it's the rank scheme, and then there's a semantic structure. But by that I mean a syntactic structure. And when I'm analyzing standard form, I analyze the strength of the syntactic boundaries at the end of each line. And then when you make a statistic, you see where are the strongest syntactic boundaries or strongest syntactic divisions, and they can, or they do or they don't correlate with the rights. It is the interaction between the rights and the syntactic structure of the stanza. What's important for me. Oh, that's taking into account that.
That's very interesting. And what kind of syntactic classification are you using? Now I'm working with the 4 levels of syntactic boundaries or definitions. Just simple, it's very simple because I don't need Tomaszewski has like more elaborate typology of syntactic divisions or syntactic boundaries. But as it occurs to me, I don't need more than 4. It's like a full stop, full stop, then there's a comma and then nothing. Just these 4 divisions and it's enough. Well, I would say that's Tomaszewski one-to-one, and this is what Nastya Belousova is using in her work. We have more elaborate classifications. That's Gasparov and me, which is 10, and Shapir, which is 20-something. But this is exactly what Tomaszewski also uses. Does it mean that French group with Varui, they also use this kind, or that's your? Yeah. So they have a special word for it, but I don't. Punctiometry, they call it punctiometry. They are attributing certain numbers, like full stop is 4, the half stop is 3, and they are counting they are making the statistics, and where are the biggest numbers or the strongest divisions, they correlate them to the boundaries of the standard module. Oh, how very interesting. It means that they got in the same place where Tomaszewski was, from what I understand, not knowing about Tomaszewski, right? Yeah, they don't know. They know Gaspar. Ari and Billy, they are called Gaspar quite a lot. They don't know, I'm afraid. Okay, well that's very interesting, because when 2 people not knowing about one another get into the same place, it means that's correct. So I think that's very interesting. We were very interested in your statistics. So we would like to probably to listen to it sometime. Yeah, me too. Okay. We are working together with Professor Jakub Rżicha. He visited Prague this week, and he gave a lecture. So we are in contact with the Mexico, and Peter and Robert are working with Akli. Yes, we have met in Netherlands a few months ago, and okay, so that's very interesting. I just asked whether there are any other questions. Есть еще вопросы? Okay, thank you very much. It was very interesting, and we are looking forward for your PhD defense and for your future success. Okay, take care. Take care. Bye.